Sanibonani bazalwane, nginibingelele kwelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Sithemba ukuthi ke nibe neviki elihle nonke. Siyambonga uNkulunkulu ophinde wasebhalela ithuba ukuba simbonge simdumise sifunde nezwi lakhe. Sizongasichithi isikhathi, sizongena straight into God's word. Ngaphambi kokuba singene ezwini, ngizocela ukuba sithobe samakhanda uma sivula ngomkhuleko. Baba wethu osezulwini nonguyise wenkosi yethu uJesu, siyakubonga Jehova ngethuba osiphelona lokuba Nkosi sifunde izwi lakho. Simema ubukhona bakho, sila uNkulunkulu umoya engcwele, sicela ukuba usilawule, uhlale ezindebeni zami, uhlale enhliziyweni nami engqondweni yami, ngikhulume Nkosi ngokwentando yakho. Busisa ibandla lakho, bonke abantwana bakho belalele ezindaweni ezahlukahlukene, udumo lonke nenkazimulo kube kuwe ngoKristu siyakhuleka. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane osiphile ithuba lokuthi siphinde sihlangane sifunde izwi lakhe. Ngibonge nonke esenikhona, ngiyanibona, ngengikwazi ukunibiza ngabanye. Siyambonga uNkulunkulu ngethuba asephalona njengamanje. Incwadi engizofisa ukuthi siyibheke namhlanje ilapha kuGenesis, Genesis 45. Genesis 45 incwadi esiyijwayele sonke. Ngifuna sibheke impilo kaJoseph. So bheka impilo kaJoseph namhlanje ekseni, or the story of Joseph. Kunendlela engifisa sifunde ngayo, lendlela si-understande ngayo ethi ayihluke kunendlela ejwayelekile siyaziyo ngempilo kaJoseph. Ngizofunda kuGenesis 45, ngizofunda uverse 3 kuye kuverse 5 bese ngifunda noverse 9. Genesis 45 ngizofunda uverse 3, Jomba ngifunde uverse 9. Ngizofunda eBhayibhelini lesiZulu. I hope you have your Bibles with you, so please follow me in your own Bible. Ithi lana esiZulwini, wathi uJosefa kubafowabo, nginguJosefa, ubaba usekhona na? Abafowabo babengena kumphendula ngokuba bashaqeka ebusweni bakhe. uJosefa wayesethi kubafowabo, ake nisondele kimi. Basondela-ke. Wayesethi, nginguJosefa umfowenu enathengisa ngaye eGibhithe. Manje ningabi buhlungu, ningazithukutheleli ukuthi nathengisa ngami lapha, ngokuba uNkulunkulu wangithuma phambi kwenu ukulondoloza impilo. Bese siyajomba sifunde uverse 9 othi, sheshani nikhuphuke niye kubaba nithi kuye, uthe uJosefa indodana yakho uNkulunkulu ungibeke inkosi yalo lonke iGibhithe, yehla uze kimi ungalibali. uNkulunkulu akubusise ukufunda kwezwi lakhe manje naphakade. Amen. Now, ngifisa ke sibheke impilo kaJoseph. There is a traditional understanding, kunendlela ejwayelekile yokufunda impilo kaJoseph engifisa siyibheke ngenye indlela. Sizoyenza kanje. Ngifisa sibheke ukuphetha noma uvuthondaba ngempilo kaJosefa nangendlela eqala ngayo. Uma ubheka indlela ephetha ngayo, ngiqeda kuyifunda manje uJosefa la khona ezambula kubafowabo, ebese sibheka nendlela impilo kaJosefa eqala ngayo izokunikeza isithombe esihlukile kunalesi esijwayelekile. Athe amazwi kade siwafunda manje, uthi uJosefa, nginguJosefa, usaphila yini ubaba? Wayesethi ke abafowabo bashaqeka bengakwazi ukumphendula. They were speechless because babengacabanga ukuthi uJoseph usaphila. Bathe babediscover ukuthi uJoseph usaphila, base bethula bangakwazi ukumphendula. Wayesethi ke, cha, ningaphatheki kabi futhi ningazisoli ngokuthi nathengisa ngami. uNkulunkulu owangithuma ngaphambi kwenu ukuze ngisindise impilo. Nina phuthumani niyolanda ubaba, nehle naye nize naye lana eGibhithe. Now, nansi into yokuqala engifisa siyibheke. Le ndaba lena sivamisa ukuyithatha
njengempilo kaJosefa noma istory sika Josefa. Hlehla kanye nami sibuyele la siqala khona istory khona ngifisa ukubheka. Buyela kanye nami kuGenesis 37. Genesis 37 sizofunda amavesi amathathu kuphela. Sofunda uverse 1 kuya kuverse 3. Genesis 37 sofunda uverse 1 kuya kuverse 3. Ngifuna ulalelisiseke. Lithi iBhayibheli uJakobe wakha ezweni lokugogobala kukayise ezweni laseKhenani. Masiqala istory sika Josefa. Sithi iBhayibheli ubani uJakobe wakha ezweni laseKhenana izwe agogobalela kulo. Ebese athi uverse 2. Qaphela uverse 2 ngicela udwebele eBhayibhelini lakho uzudwebele ngisho engqondweni yakho ngoba uzokunikeza isithombe salento engifuna ukuyambula manje. Lithi iBhayibheli lokhu kuyindaba kaJakobe. Uyawuza uGenesis 37 uverse 2 uthi lokhu kuyindaba kaJakobe. Ngamanye amazwi le ndaba ozoyifunda elandelayo ikhuluma ngobani? ngoJakobe. This is the history of Jacob. Ebese athi uverse 3 uJosefa eseneminyaka eyi-17 wawalusa umhlambi kayise enabafowabo engumfanyana nje. Wayekuwo amadodana kaBhiliha nakuwo amadodakazi kaZilipha omkayise. uJosefa waletha kuyise imibiko emibi ngabo. Asiqale lana ke. Lithi iBhayibheli uJakobe wahlala in a strange land ezweni lokuhamba. Esehlalile lapho uJakobe ebese lithi iBhayibheli nanku umlando kaJakobe noma nansi impilo kaJakobe. Ngamanye amazwi lesi story esisifundayo asikhulumi ngoJosefa kodwa sikhuluma ngoJakobe. Ngamanye amazwi umlingiswa oqavile kulesi story akusiyo uJosefa kodwa uJakobe. Lesi story sisithathile sasenza kwaba istory sika Josefa kodwa lithi iBhayibheli uverse 2 lokhu kuyindaba kaJakobe. Ebese yaqala ukuthi ke when Joseph was 17 years. So lesi story it is not about Joseph but the story is about Jacob. Ingakho istory la siphetha khona sithi masivala uJakobe uma uJoseph ezambula kubafowabo uthi mina nginguJosefa uyaphila yini ubaba? Yoqala nje uyaphila yini ubaba? Aphinda aqhubeke athi ke ningakhathazeki nicabanga ukuthi lento eyenzekile imayelana nami nani. Okwenzeke phakathi kwami nani bafowethu kwangayona intando yenu kodwa uNkulunkulu ongilethe lana ukuze abaningi basindiswe ngami. Now lesi story esisithathe njengestory sika Josefa akusiso istory sika Josefa, istory sika Jakobe. Ngiyafuna ukuthi siyidwebele leyo. Ingakho le ncwadi masiyifunda akuyona iautobiography le. Akusiyo uJosefa obhale ngempilo yakhe. Kodwa ubani obhale lana? uMose ebhala ngebiography noma ebhala ngomlando kaJakobe. Once kwa clear lokho sizokwazi ukuthi stories sisilandele ngendlela esibhalwe ngayo. Ngamanye amazwi kukhona lokho esithe uqinisa kukona kodwa kahle iBhayibheli akukona eligxile kukona. Le ndaba indaba kaJakobe benoNkulunkulu enoJosefa phakathi. EkaJakobe noNkulunkulu enoJosefa phakathi. Now lithi iBhayibheli uma uqhubeka ke uGenesis 37 ithi lana ke verse 3 ithi kepha uIsrael wamthanda uJosefa kakhulu kunabantwana bakhe bonke ngokuba wayeyindodana yobuxhegu bakhe wamenzela ingubo enemikhono emide. Abafowabo babona ukuthi uyise uthanda kunabafowabo bonke khona bamzonda bengena ukukhuluma kuye ngokuthula. uJosefa waphupha iphupho
wabalandisa lona abafowabo babelokhu bemzonda kakhulu. Wathi kubo, ake nizwe leli phupho engiliphuphileyo. Bhekani besibopha izithungu ensimini, naso-ke isithungu sami sivuka sima. Nazo-ke izithungu zenu zisiphahla zisikhothamela isithungu sami. Base bethi kuye abafowabo, impela uyakuba yinkosi yethu, usibuse na? Bamzonda kakhulu kunakuqala ngenxa yamaphupho akhe namazwi akhe. Ngifuna uqapheleke, ithe indaba umiqala yathi umlando kaJakobe. Ithi-ke kumlando kaJakobe, uJakobe wamthanda kakhulu uJosefa kunabafowabo. Esemthande kakhulu uJosefa kunabafowabo, waze wamthungela ingubo elithi iBhayibheli lesingisi wamenzela a coat of many colors. Kodwa sesiyazi ukuthi akamenzelanga ingubo embalabala. Ngiyayithanda esiZulwini ithi yamenzela ingubo enjani enemkhono emide. Sizobuya sizoyichaza leyo ngubo ngoba iyona ezosihlaziyela okuningi ngokuqhubeka kwempilo kaJakobe. Now, lithi iBhayibheli ke uJosefa wayesethungelwe ingubo, bamzonda abafowabo ngoba bebona ubaba wabo ukuthi umthanda kakhulu kunabo. Wayesephupha iphupho. Umephupha iphupho uphupha ama-sheaves noma izithungu. Ubona isithungu sakhe siphakama sima upright, sama saqonda sathi mpo. Izithungu zakabafowabo zaphakama nazo, kodwa zase zikhothama zikhothamela isithungu sikabani? Sika Josefa. Bathema belizwa leli phupho lithi iBhayibheli bamzonda kakhulu. Qaphela ke, leli phupho liphupho uJosefa wayesephuphe lesibili masinyane. Iphupho lesibili, ngifuna uqaphele lesibili. Waphupha nelinye, verse 9, waphupha nelinye iphupho, wabalandisa lona abafowabo, wathi, bhekani ngiphuphe nelinye iphupho. Bhekani ke ilanga nenyanga nezinkanyezi eziyishumi kwangikhothamela. Wabalandisa uyise nabafowabo, uyise wamsola. Wathi kuye, iphupho lini lelo liphuphileyo na? Impela mina nonyoko nabafowenu sizakuza sikhothamele emhlabathini kuwe na? Now, uJosefa uma ephupha iphupho, uqala uphupha iphupho lokuqala, uyalithatha uyolixoxela abafowabo. Ithe indaba kaJakobe. uJoseph umephupha iphupho litshela abafowabo, walitshela abantu abarong iphupho ngoba iphupho kwangasilo elabafowabo. Iphupho kwake lo mnikazi westory okunguJakobe, kwakumele uJosefa iphupho alichaze kubani? kuJakobe uyise, kodwa walithatha walichazela obani? abafowabo. Base bemzonda abafowabo. Ingakho kwase kumele aphuphe lesibili iphupho masinyane, okwase kuzomele lichaze ukuthi ke cha, leli phupho belingaqondene nabafowenu, bakuzondela into engekho. Leli phupho liqondene noyise, ingakho esephupha ilanga nenyanga nezinkanyezi eziyishumi kunjani kumkhothamela. Athi verse 10, lelo phupho wayeselitshela uyise. Qaphela ukuthi ke uma selitshele uyise akazange saphinda phupha uJoseph. Ingoba kwakuyiphupho elichaza into eyodwa, ukuthi eloqala wasuke walichazela abantu abarong. Bacabanga ukuthi iphupho lingabo, wayese uNkulunkulu emnike elinye masinyane ukuze alichazele noma alitshele umnikazi wephupho okungubani? okunguJakobe. Now, ngizoyiqaphela ke le ndaba ukuthi ke athi umesevala uverse 11. Athi uverse 11, abafowabo baba nomhawu ngaye, kepha uyise wawalonda lawa mazwi. Yaqala ke indaba. Siphelile ke istory sisifundile manje. Ngifuna ke vele siyasazi istory, kodwa ngifuna siqapheleke yokuthi ke indaba ingoJakobe noNkulunkulu. uJakobe owathanda uJosefa kakhulu ngaphezulu kwabafowabo, waze wamthungela ingubo. Now, ngicela ukuyichaza ke ingubo uJosefa athungelwa yona.
ingubo uJosefa athungelwa yona uma ufunda incwadi kaSamuel wesibili chapter 13 ufunde uverse 18 kuya kuverse 19 uzoqonda ukuthi ke le ngubo kaJosefa ibhalwe kabili kuphela eBhayibhelini. Sithola ku 2 Samuel 13 verse 18 kuya ku 19 siphinde siyithole la ku Genesis 37. Le ngubo athungelwa yona athi amaJuda iketonet pasim. A ketonet pasim ingubo eyayithungelwa iprincess. Ingakho yayigqokwa uThama owayezalwa inkosi uDavide ngoba uThama was a princess. She was a daughter of a king. Wayeyindodakazi yenkosi. So wayeyinkosazana ubani uThama ingakho ayegqoka lengubo. uJakobe uzothungela uJosefa ingubo yeprincess. Why na? Ngoba uJakobe ebuxhegwini bakhe wayefisa ukuba nendodakazi. Ngokufika kukaJosefa kwaba inkathazo noma kwamdumaza uJakobe ngoba wayefisa engathi kungaba yintombazane, le ntombazane ezoba yiprincess noma ezoba kunje iprincess inkosazane. Yes, ukuba wayebheka ukuthi uJosefa uzoba inkosazana. So kwaba khona ukudumala uma eqhamuka seba umfana. Nanguke lo mfana omuhle wavele wamthungela ingubo yeprincess, wamnikeza yona le ngubo eyenza abafowabo ukuthi banjani bamzonde uJosefa. Ake ngithathe ikhefu lapho ke ngibeke le ndawanyana ukuthi uJakobe unephupho ngoJosefa ukuthi uJosefa ngifise ngathi wayengabe wabe intombazane ngoba wayeyoba inkosazana yami. Kanti noNkulunkulu unephupho ngoJosefa ukuthi this one will not be a princess but this one will become a prince someday. SinoNkulunkulu, sinoJakobe othi uNkulunkulu ngibona iPrince kulo mntwana. Nobaba othi ngifise ngathi kwangabe waba indodakazi okwakuyoba yiprincess yami. Now uJosefa ke uzithola eseba i-victim of divine favor. Uzithola sezondeka ngenxa yokuba uthandiwe. Ngicela ukuqala lapho. Kwesinye isikhathi uzozibona uzondeka, kanti ukuzondeka kwakho akuxhumene nawe. Uzondeka ngoba wena uthandiwe. uJosefa bamzonda abafowabo ngoba bebone thandiwe. Ngokuthandwa kwakhe kwase kuba disturba ukuthi why athandwe kangaka. Make peace with the people who hate you because you are favored. Don't sell yourself short because of those people. If you are highly favored, stay there as highly favored. Umuthandiwe, hlala njengothandiwe, ungazehlisi ukuze ulingane noma ufike kubantu abakuzondayo. Bakhona abanye abakuzondayo hayi ngoba bezonde wena, but ngoba bebona wena uthandiwe. uJosefa wayithuke sezondeka kanti hayi ngobani, ngoba wayethandiwe. Now umiqhubeka, so make peace with that one. Now ebese miqhubeka indaba ithi ke emva kwephupho lokuqala banjani bamzonda uJosefa, but umuso uzwa ngephupho lesibili. Emva kokuba esechaza iphupho lesibili elinenyanga nezinkanyezi kumkhothamela, kwacaca ukuthi cha, iphupho liqondene nani bafethu, iphupho liqondene nobaba ondaba ingaye. Bathe mesebebona lithi iBhayibheli kuverse 11 noma ake ngibeke kanje, yes, kuverse 10 no verse 11 athi uverse 11 umeqala athi abafowabo baba nomhawu ngaye.
phupho loqala bamzonda ngalo, from hatred to envy. Baqale bamzonda, bathe mase bebona ukuthi iphupho lihlangene nabo base beyamhawukela. Ngicela ukuyichaza lena yokuthi uJacob wayethuka esezondeka, hayi ngoba wayezondwa, khona lento yayikuyena babeyihawukela. Sometimes ngezinye izikhathi uzozibona ngathi uyazondeka kanti akuzondwa wena, uzondwa lento abayibonayo kuwe ezokhula benkulu ikhazimule kuwe bese bekuzondela yona. Kahle kahle akuzondwa wena, uma leyo nto ibingaphumi bekomunye bebezozonda lowo munye. So uJosepha uzithuke sezondeka kanti uzondeka ngenxa yento uNkulunkulu ayibeke kuye. Bathe sebebona abafabo base bemhawukela. Sometimes hayi ngoba bekuzonda, kunalento ekuwena abayihalelayo abantu abafise ngabe yabo noma bafise ngabo lelo phupho elabo. So ungathuki ususongeleka kubantu ababalingiswa bayisicaba. Kule ndaba lena kaJakobe, abantwana noma abafowabo bakaJosepha bama unimportant or abalingiswa abayisicaba ngesithanda isiZulu. Yazi ungacela ukudlula lana, ungasichithi isikhathi sakho ngabantu ababalingiswa abayicaba empilweni yakho. Ngizoyiphinda lena. Ungaqeda amandla akho nempilo yakho umosha isikhathi sakho ngabantu ababalingiswa abayicaba empilweni yakho. You must be able to identify the unimportant characters in your storyline and don't get entangled along with unimportant characters in your storyline. Bona ukuthi lona akhonto etheni azoyenza empilweni yami ukuzishintsha impilo yami. Impilo yami ayixhumekile kuye. Ngakho ungazuzuza uchithe wonke amandla akho, uchithe konke ukukhathazeka kwakho kubantu ababalingiswa bayicaba empilweni yakho. Ngithi angidlule nje kuleyo ndawanyana. Now, lithi iBhayibheli ke. So uJosepha uzithola ephakathi kukaNkulunkulu noJakobe. uJakobe unephupho ngaye, ufisa ngathi angaba yiprincess kanti noNkulunkulu unephupho ngaye, afisa ukuthi ngalo ngelilanga abe yiprince. Hlase ke ngivele le ndanyana ukuthi ke lithi iBhayibheli kuverse 3, kepha uIsrael wathanda uJosepha kakhulu kunabantwana bakhe bonke ngokuba wayeyindodana yobuxhegu bakhe. Inkinga kaJosepha ukuthi uJakobe wamthola esemdala. So uma emthola esemdala lithi iBhayibheli wamthanda kakhulu ngoba wamthola ebuxhegwini bakhe. Ngifuna si-understand lena ukuthi ke uJakobe esebona impilo yakhe ukuthi seyidumela ngasemathumpeni siyophela impilo yakhe, wafisa impilo yakhe ukuyifeza nokuyiphelelisa kwimpilo kaJoseph. He wanted to live and fulfill his life in the life of Joseph. Nanti iphutha lenziwa abazali. Bazali, unaba umntwana ungowakho, but umntwana engowakho, umntwana ungokaJehova, phezu kokuba umntwana engowakho. Ungafisi ukuthi impilo yakho engaphelelanga uyiphelelise kumntwana wakho. Wawufisa ukuba uthisha. Kwangenzeka ngandlela thizeni. Useyothi umntwana angaphasa kahle, bese uthi hawu Nkosi yami unanguthisha, uthisha lona. Kanti hayi ngoba umntwana umbona ukuthi unekhono lokuba uthisha, ufisa uqedelela iphupho lakhe emntwaneni. Yilento eyayenziwa uJakobe. Wayefisa uqedelela amaphupho akhe kuJosepha. Wathi uNkulunkulu cha, ngiyala ngiyaphetha. Jakobe umntwana ungowakho, kodwa mina nginephupho ngaye. Just like nganginephupho ngawe, awuzuqedelela impilo yakho emntwaneni. Kunabazali abafisa ukuqedelela impilo zabo ebantwaneni. Wayekufisa ukuba udokotela. Kwangenzeka awubese bathe umntwana aphase kahle kwi-maths ne-science bese kuthi awunanga udokotela wami. Cha, miyeke umntwana akhethe into afisa ukuba yona. Wake wangixoxela omunye umngane nami while on that one about ucolleague wakhe ayisebenza naye ewudokotela. Wafundela ubudokotela, waqeda, wasebenza, but uthe seqedile wasebenza iminyaka emincane kube nodokotela, wayesehamba wabuyela kubaba wakhe. Wathi baba, wawufisa ngibe udokotela.
ngikufundele ubudokotela ngaqeda ngasebenza ezodokotela ngicabanga ukuthi baba iphupho lakho ngilifezile elami iphupho enganginalo ngangifisa ukuba ummeli ngicela ungikhulule baba ngihambe ngiyofundela ukuba ummeli lokho sengilifezile iphupho lakho ake ucabange impilo yalo mntwana okhule wa sacrifice ingxenye yempilo yakhe ngoba nakhe funa ukuthokozisa umzali. So sabazali kunendaba lapho ngicela ukukhuluma nomzali uJakob ukuthi ake umdedele umntwana abe yilento uJehova ambeke ukuthi abe yiyona. Ungaziphelelisi empilweni yomntwana. Now lethi iBhayibheli ke esemthungele lengubo base bemzonda abafowabo. Kwase kwenzakalani uma sebemzondile abafowabo base bemakhela uzungu lokumbulala. Kwakubalekile ukuthi uJosepha afe. Ngifuna ukuzwa kahle lento. Kwakubalekile ukuthi uJosepha afe ngoba njengoba uJakobe enephupho ngoJosepha kanti noNkulunkulu nephupho ngoJosepha. Kwakumele uJosepha afe kuJakobe ukuze uJosepha aphile kuNkulunkulu. Kwakumele uJosepha afe kubaba wakhe uJakobe ukuze aphile kubaba wakhe uNkulunkulu osezulwini. Abafowabo uma benza uzungu lokumbulala babegcwalisela into ekwakumele yenzekile. Yazi khona izinto ekumele sife kuzo ukuze sikwazi ukuthi siphile kuNkulunkulu. Singeke saphila kuzo siphile la kuNkulunkulu. Khona esimele sife kukho ngoba ukuba abafowabo babethe hayi simdayisile noma ulahlekile uJakobe wayeyomfuna uJosepha zafe. The only way yokuthi uJakobe axole enhlizweni ukuthi azi ukuthi umntwana amufile wamzilela wamkhalela kwaphela kanjalo. Now khona esimele sife kubona ukuze sikwazi ukuthi siphile kuNkulunkulu. Ingakho uJosepha bathi abafowabo uma sebemakhela uzungu bathatha leya ngubo yakhe eyakhelwa iprincess bayicwilisa egazini lani lezinyane lembuzi base beyisa kubaba wakhe bathi ke asazi noma uyayifanisa yini le ngubo ngenzeka yini ukuthi uyayazi. Wathi umebona le ngubo uJakobe wakhihla isililo wadabula ingubo zakhe wayesehambe seyolila ngoba kwase kusho ukuthi ke iphupho lami ngomntwana wami uJosepha kushuthi seliphelile. Kwakumele life iphupho likaJakobe ukuze liphile iphupho likaNkulunkulu. Kodwa ngiselapho ngicela ukuyiveza le ndawanyana ukuthi yazi kuhle kwakukuhle kona ukuthi uJakobe abe nephupho elihle ngomntwana wakhe. But soze njengomzali waba nephupho elihle ngomntwana okudlula uNkulunkulu iphupha nalo ngomntwana. Ngizokwenzela isibonelo ngake ngakabona enye into. This is a message kubazali yokuthi ke ubhasobhe ukuthi ke umntwana isiphi isithombe onaso ngaye ngoba leso sithombe onaso ngomntwana sisho okukhulu ngokukhulwa nokukhuliswa komntwana. Ngake ngathi ngikwenye i-tech shop ngizothenga. Ngisamile ngisathenga kwafika omunye usisi ehamba nengane yakhe yomfana. Uma efika lo sisi nalengane yakhe yomfana khona abafana ababehlezi la eceleni e-tech shop bengathengi bexoxa nje. Uma bembona lo mntwana omunye walabafana useyidlalisa ingane. Uma edlalisa ingane esathenga lo sisi uyibamba ngedlathi athi hey wena lo sikhoshanyana le hey wena lo sikhotheni lo. Uyazi waphenduka lo sisi. Hey waphenduka wabhoka ngolukhulu laka. Wathi ekabandle ngane oyibiza ngosikhotheni. Ekabandle ngane oyibiza ngosikhotheni. Washiya kwampahla ayithengayo. Hey wamthatha wamshonisa phezulu. Wayeseyidonsa ingane wayibeka eceleni kwakhe. Wathi lalela uma ufuna osikhotheni uzozalo wakho usikhotheni keke. Awuzukuthatha ingane zethu uyibize ngosikhotheni. Uyazi owayebuka laphana kwakungazi ukuthi awubhadlo sisi usengazi abhoke ngolako lingaka. Ngicela ukukuchazela.
Do not qualify ingane ngezinto wrong, because ingane will live to fulfill what you have qualified them for. Ngamanye amazwi uthi lo sisi ungayiqualify ingane yami ngosikhotheni, ungayibizi ngosikhotheni. Ufuna ingane yami ikhule ibe usikhotheni yini? Ungakulinga uyibize ngosikhotheni. Ngamanye amazwi nginamaphupha amahle amakhulu ngalomntwana. Ungazothatha amaphupha amakhulu enginawo ngalomntwana wona uwehlise lo mntwana umbone njengosikhotheni. At least uJakobe wayenephupha elihle ngoJoseph, though lelo phupho lelo lalishayisana nephupho likaNkulunkulu, but at least wayenalo leli phupho leli lokuthi lo mntwana lona uzokhula abe yinto ephakeme. Now uJakobe uma esebona ukuthi uJoseph akasekho empilweni yakhe, wakhuleka enhlizweni yakhe, wathi umntwana wami ushonile. Ingakho iBhayibheli uma lisuka ekufeni kuka Joseph emehlweni kaJakobe, indaba iphuthuma fast yeGibhithe ukuze siqale istory sikaNkulunkulu. Angeke ngisichithe isikhathi lana, kodwa ezinye zeindlela zikaNkulunkulu asikhuphula ngazo ziqale zisehlisele emgodini, zisehlisele ekuzondweni, zisehlisele ekutheni sidayiswe, kodwa sibe sehla siyaphansi. Ezinye zeindlela zaNkulunkulu zokuya phezulu ziyaphansi, zithi ziyaphansi kodwa zibe ziyaphezulu. Impilo kaJosepha eyashaya sengathi yaphansi, yapheli, yalahleki, yadayiswa, ayibi lutho, kanti kwakuyila iqala khona iphakama iba utho. Ingakho emva kokudayiswa kwakhe siyashintsha istory. Lithi iBhayibheli ke, and uNkulunkulu waye noJoseph. Njalo uma usufika eGibhithe, impilo kaJosepha isikhuluma manje ibe nereference kaNkulunkulu. Ithi uJosepha wathola ifavor emehlweni kabani kaFaro ngenxa yokuthi uNkulunkulu waye naye. Nanxa eseboshiwe wathola ifavor ngenxa yokuthi uNkulunkulu waye naye. Sometimes God's manifestation, it is frustrated by dreams that have to be discarded until that is realized. Khona izinto uNkulunkulu afisa kuba zivele ezimpilweni zethu, that divine favor, kodwa lezo zinto ziyovela kahle mzukwane safa kumaphupho ala emhlabeni, mzukwane safa koJakobe bethu basemhlabeni, mzukwane sadayiswa yilabo esibabiza ngabafowethu kuma iphupho likaJehova liqala liphila, kodwa leyo ndlela ithi ayiye phansi. So akusizo zonke indlela eziyaphansi ezibheke phansi, ezinye zeindlela ezibheke phansi ziyaphezulu. Joseph uyasifundisa ke lokho. Now lithi iBhayibheli ke uma sefikile ke le nangu uNkulunkulu eseyigcwalisa impilo kaJosepha ekufeza konke uNkulunkulu ayenakho. uJakobe, he wanted to protect and love Joseph, amgcine kena, but uNkulunkulu, he wanted Joseph to sacrifice his life for the sake of many. Ake ngibuye ngapha kuMageba, nake ngathi sengigudlela ngakuJoji. uJakobe wayefuna ukumkhusela, amthande, amgone, amgcine kuyo uJosepha. Kanti uNkulunkulu ufuna ukumdedela ukuze akhule, amnikele ukuze akhule. Kokunye khona sikuthandayo esigodlayo, kanti ekugodla ngesikhathi sikugodla sikuvimbela ekuthenini kukhule kube yilento kuyiyona. Kunezinto ekumele zife kithi ukuze ziphile kuNkulunkulu ebese sibona ifull potential yazo. Uze athi uSolomoni uma ebhala lapha kuMshumayeli 11 verse 1 athi ke, cast your bread upon the waters, for you will find it in many days to come. Uthi thatha isinkwa sakho usiphonse emanzini, ngokubuya kusifumana emva kwezinsuku eziningi ezizayo. Lalela, khona into othi umuyinikela uNkulunkulu kube ngathi yafa kuwena kanti izophila kuye.
ayilahlekile into efa ezandleni zikaNkuluNkulu izophila ibonakala emva kwesikhathi njengoJosefa okwakungathi ufile kuJakobe kanti uthi uNkulunkulu uzombona ke lo Joseph usumbona emva kwesikhathi ukuthi ke while wawucabanga ukuthi ufile kuwe esephila kimi wayenamandla okuba into enkulu kunale owawumbekele yona. Yazi kunabantu abasabayo ukuzinikela ezintweni zikaNkuluNkulu ngoba babone ngathi bayalahlekelwa. Kunabantu abangakufuni ukuphila izimpilo ezisacrificial, izimpilo ezinokuzinikela, bafuna ukuphila impilo ezinokuzigodla. Ngicela ukukutshela khona izinto ezingadinge ukugodlwa ezidinge esidedelwe. Mase sidedeliwe ziyokhula ziphile zibe yinto engaphezulu kwale eyayiyoba yona uma kuthiwa besikade siyigodlile. Ingakho uJakobe warealize ekugcineni uma esezwa ukuthi hayi lo mntwana wakuthiwa ufile uyaphila njengoba ephila akasiyi princess useyiprince. Wabona uJakobe ukuthi mkhulu uSimakade osemazulwini engangizama ukukufihla ngithi ngiyakugona ngithi ngiyakuphephisa. Kwaba kuhle ukuthi ngikudedelele uNkulunkulu ngoba sekukuNkulunkulu sekusiza bonke abantu. Lalela impilo kaJosefa njengoba sibonile ukuthi ayikho ngoJosefa kodwa ingobani ingoJakobe. Ingakho uma uJosefa selifezekile iphupho laNkulunkulu ekwakumele liphendule iphupho lika baba wakhe uthi ningakhathazeki bafowethu lento ibingahlangene ngamnani ibingo baba wala emhlabeni nobaba wami osezulwini. Now that iphupho lika baba wami osezulwini seliliphendulile lalichaza iphupho lika baba, anything can happen to me. Now qaphela ke lana ke uJosefa usethi kuphelile okwami sengiya understand ukuthi angeke ngakuchitha ukuphila kwami ngamaphupho abantu while kufa iphupho lika Jehova. Yazi kunabazali abacabanga ukuthi ingane bayithanda ngaphezulu kokuba uNkulunkulu eyithanda. Umzali athi hayi ugood kuma sports athizeni aze amdedele lo mntwana ahamba yokwenza ama sports at the detriment of the faith of the child. Ahamba yokwenza ama sports umntwana ngesabatha engabe umntwana uyakhula kwezikamoya ngalesisabatha. Umzali ayitshela ukuthi yena umthanda kakhulu umntwana ngaphezulu kokuba uNkulunkulu emthanda aze ambeke umntwana aphambane nephupho lika Jehova. Umzali amthanda umntwana athi kunama classes usesale kakhulu kumele athi catch up with others sekumele ahambe aze ayofunda nangesabatha. Impilo kaJosefa isifundisa ukuthi umntwana ungamthanda njengomzali kodwa ngeke umthande njengoNkulunkulu omdalile lo mntwana. Umntwana ungaba nephupho lakhe kodwa iphupho nalo nomntwana lingeke laba ngaphezulu kwephupho uJehova nalo ngomntwana. Umntwana uma esaphilela wena engamphilela uJehova iphupho lomntwana liyofezeka mzukwane efa kuwe but emphilela uJehova ebese kufezeka. Now impilo kaJosefa into emnandi ukuthi uJosefa uthi nami leli phupho kwangasile lami but iphupho kwakwelenu. Ngiyafuna si understand lento. A fulfilled life is not only beneficiary to the one who holds the dream, but to his associates and acquaintances. Lalela, ukufunda kwakho wawungafundeli wena, wawufundela ukuthi ekufundeni kwakho thina sisizakale sonke ngemfundo yakho. Ingakho ethi uJosefa bafowethu ningayenzi ngami le ndaba. uNkulunkulu uthume mina ukuze ngisindise nina. So le ndaba ubaba wayethanda mina ngaphezulu kwenu kanti ubaba osezulwini usithanda sonke phela ukuthi usebenzise mina ukuze asindise nina, hayi ngoba ethande mina ngaphezulu kwenu. Usithanda sonke. Ingakho kubalekile ukuthi story sis understand ukuthi
asingo Josefa kodwa singo Jakobe, ukuze nawe Josefa understand ukuthi ungaba i-main character noma umlingiswa ogqamile noma oqavile kwindaba, but indaba ayikho ngawe, ingalo ibhalile indaba kungubani okunguJehova. Uyazi khona abantu esesathwala idombolo lokuthi babusisekile, kanti bebengazi ukuthi ukubusiseka kwabo bekuwukuthi nathi sibusiseke ngabo, hayi ukuthi basithwalise idombolo ngokubusiseka kwabo. uJosefa wayenawo amathuba ukuthi abafana bathwalise idombolo ngoba wayeseyiprince ngempela yaseGibhithe, but uma seqonda ukuthi le ndaba ehlangene ngami, laba kumele babusiseke ngani ngokubusiseka kwami. Ngamanye amazwi, noma ungaba umlingisi oqavile empilweni, this life is not about you, but the life is about the children of Israel. Yazi kunabantu abake bazibone bebalekile ebandleni, baze bazibone bebaleke ngaphezulu kwebandla. Ngisho ngabe kuthiwa wenza umsebenzi obaleka kangakanani ebandleni, you will never rise above ibandla likaJehova. Ngoba uJosefa wayehlele eGibhithe ukuze kusindiswe uIsrayeli, ukuze kube khona isizwe saka-Israyeli. Ngamanye amazwi, le ndaba iyindaba kaNkulunkulu ngabantwana bakaNkulunkulu. Hlasimpa uNkulunkulu uzosebenzisa wena. Asingabeke sesathwala idombolo ukuthi inkosi yami, ngoba kwaba uyena usehleze esikhumbuza ukuthi ngingakhohlwa njalo ukuthi nafika kanjani la eGibhithe. Senilokho nimamfuza ukudla kwala, ningakhohlwa njalo, ungalokho usikhumbuza ngezinto uNkulunkulu azenze ngawe, ngoba the story may not be about you. Ngiyafisa ukuyivala ngempilo kaJakobe iphela. Jakobe emthandile uJosefa. I-test yokugcina yempilo kaJakobe yaba ngoJosefa. Uyazi ukuthi ne-test yokugcina yempilo kaAbraham yaba ngoIsaka, ngoba uIsaka was so dear to Abraham. uNkulunkulu wathi, are you willing for Isaac to die as a sign that you love me more than the child I've given you? Uma uAbraham esiphasa isivivinyo sokuthi uNkulunkulu ngithanda wena kakhulu ngaphezulu komntwana, kodwa umntwana ngiyamthanda, kodwa uma bengamele ngikhethe, bengakhetha ukuthi kufezeke lakho izwi uNkulunkulu ngaphezulu kwelami. NoJakobe naye uma impilo yakhe isiphetha, wangena kuleso sivivinyo sokuthi uNkulunkulu ngiyamthanda uJosefa, futhi ngiyangifisa ngabe waba intombazana, ngangifisa ngabe abe princess, kodwa kwiphupho enginalo ngaye, iphupho elikhulu elokuthi ke elakho iphupho Jehova lifezeke emntwaneni. Sibakhulekela abantwana ukuthi ke baphumelele, but hayi ukuthi bafeze impilo zethu ezingaphumelelanga. Baphumelele abantwana ngokufisa kwabo nangephupho labo uNkulunkulu ababeke lona. Ungakhathazeki ngokuthi uzithuka usuzondeka ngenxa yokuba uthandiwe, indlela yempilo leyo esiyifunda kuJosefa. Futhi kokunye uzocathi uyazondwa, kanti hayi ngoba uzondwa, khona into ethandwayo kuwena abantu abayihalelayo ebefise ngabe ibona babe nayo. Ngokwamkele nalokho. Ungasichithi isikhathi sakho kubalingisi abayisibaca empilweni yakho. Mazi umlingisi oqavile nabo bonke kunguJehova semazulwini. Uma uphile wagculise lakhe iphupho uqedile, ungasimoshi isikhathi sakho ngabalingisi abayibaca empilweni yakho. Sekwenzekile konke, lafezeka iphupho. Lalela, kokunye kumele ufe kokwasemhlabeni ukuze uphile kokaNkulunkulu, ngoba ngeke waphila eKhenana naseGibhithe kanye. Khona la kumele ufe khona, just like uJosefa kwamele afe eKhenana ukuze ahambe ayophilela uJehova eGibhithe. Ekugcineni uma uNkulunkulu esekufezile konke ngawe, sicela ungalithwala idombolo lokuthi uNkulunkulu usikhulule ngawe.
engathi uNkulunkulu angasigcina silonde. Uma lelizwi kukhona la lifinye khona empilweni yakho, share it with someone else. Just share it with someone else. Hlezi naye khona ngakufunda ngakho. uNkulunkulu asigcina silonda, sibusise ngoKristu. Amen. So vala amehlo masikhuleka. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu oyingcwele, siyakubonga Jehova ngesikhathi osiphe sona ukuba sibheke impilo kaJakobe owamfundisa isifundo sokugcina Nkosi, ukuba uNkulunkulu oyingcwele wena unephupho ngomuntu nomuntu, akumele kube khona umuntu ofeza iphupho lakhe kubanye abantu. uNkulunkulu oyingcwele, nanxa sitshela ukuthi siyabathanda abantwana bethu, singeke sabathanda ngaphezulu kokuba bathanda wena. uNkulunkulu oyingcwele, siyakubonga Nkosi isifundo sipha sona ukuba kokunye kumele sife kuJakobe wasemhlabeni ukuze sikwazi kumphilela uNkulunkulu wasezulwini, nokuthi indlela eya phezulu nasempumelelweni ayikhuphuki njalo. Kwesinye isikhathi yehlele emgodini, yehlele ekudayisweni, yehlele eGibhithe. Ngakho Nkosi, nxa sibona impilo zethu kokunye kube ngathi ziyehla, zosolonge ziwenu kanye nathi zehlele ekuthenini Nkosi mawusikhuphule endaweni osibekele kuzo. uNkulunkulu oyingcwele, nanxa esefezeka amaphupho owabekile einhliziyweni zethu nasempilweni zethu, masingabe sesiziphakamisa ngaphezulu kwabantu bonke, kepha siqonde Nkosi ukuthi we were only just instruments ukuba Nkosi ufeze iphupho lakho ngebandla lakho ngomhlaba wonke jikelele. Sigcine uNkulunkulu oyingcwele singabathobekile phambi kobuso bakho, phambi kwebandla lakhe engcwele. Mawusigcina usilonda, usibusise sonke ngoKristu siyakhuleka. Amen. Bazalwane, uNkulunkulu asigcina silonda, nibusise, nibe nesabathe elihle. Amen. I love you all. Bye.